Well, I can clearly see them on the night vision. Look at the eyes looking. I'm going to zoom in on it. I can hear walking. Is that you walking around? قناة تدعى كروبي ترافلز، يقوم صاحبها بالذهاب إلى الغابات النائية والبعيدة نسبيا عن الحضارة الإنسانية، ويقوم بالدخول لهذه الغابات بغرض استكشافها. وفي 15 من مارس سنة 2026 قرر هذا الرجل الذهاب لغابة نائية، وتعرف هذه الغابة بسمعتها السيئة، ويقال أن وسط هذه الغابة يقومون عدة أشخاص بطقوس غريبة كالطقوس الشيطانية وطقوس السحر والشعوذة. ولكن هذا الرجل رغم هذا الكلام الغريب والمرعب الذي يقال عن هذه الغابة، إلا أنه قرر التشجع والدخول إليها واستكشافها. ولكن ما حدث معه كان مرعبا ولا يصدق. بعد أن دخل المغامر لوسط هذه الغابة، وصل إلى مكان محدد وقام بإشعال النار وقام بتجهيز عشائه، وكانت الأمور هادئة ولم يحدث أي شيء غريب أو خارق للطبيعة. ولكن بعد ذلك ستبدأ الأحداث الغريبة في الظهور واحدة تلو الأخرى. Nothing's happened yet. Haven't heard anything. Smoke is all. These dogs being out here, no houses around for miles. It's odd. Right over here is where I saw a silhouette of a person standing down way. See those double trees down in there? I just know they were over here. Yeah, way down there. And way down there, they were just standing there. It was just a silhouette of a person standing there. And I just come up from down here at that little creek and walked over to the Bronco. And I looked, I was walking that way, I was going to walk back out. And I just looked over and saw it. And I didn't even worry about getting it on camera. Didn't know if it was on camera. Turns out it wasn't. I got in the Bronco and back toward the Bronco up, getting out of here. I was going to stay. But I come back another day, but I didn't stay the whole time. Isn't this the trail? It looks different. Yeah, I remember that stick right there sticking out of the ground. That thing must have fell from up there. بعد أن أكمل المغامر تناول وجبة العشاء الخاصة به، قرر التوغل قليلا وسط هذه الغابة لكي يستكشفها. وما إن بدأ في التوغل أكثر وسط هذه الغابة حتى بدأ في ملاحظة أشياء غريبة معلقة على أشجار تلك الغابة. هذا الشيء جعله متوتر وقلق من هذا الشيء، لأن هذا الشيء إن كان يدل على شيء فإنه يدل على أن شخصا ما هو من قام بتعليق تلك الأشياء على تلك الأشجار. وما زاد الطين بلة أن الرجل ادعى أنه في الأول رأى خيال لشخص ما يقف على ذلك الطريق، وعندما وصل للمكان الذي رأى فيه ذاك الشخص لم يجد أي شيء. Let me slide my phone over. I can't see the screen. Because I just see something. Don't know if y'all see it. Right there. It is. That ain't the same one. There was one hanging there, but it had fallen.
And that's not grass rope. That's something black tying it together. That's a new one. So what are they doing down here? Do y'all think that's witchcraft or what? Or am I way off? Is it something else? Yeah. What is that, zip tie? No, that's strips of duct tape. Yeah, look. There's the old one. Right there. That was the old one that was hanging. It had a grass rope. Oh, shoot. Yep. Duct tape. That's a new one. Look. There's the old one right there. That is the old one. In fact, I think I see a piece of that grass rope. Or is that grass rope? Yep. There's a piece of that grass rope that was tying it together. There's another piece of that stick. There's another one. So 1, 2, 3, 4. That was a 4. I swore I just heard somebody scream. I swore I did. That's a new one. There used to be one hanging there. That's a new one. Oh shit. There's another one. That one was never there. Duct tape. I mean, that's what it looks like. It ain't electrical tape. It's duct tape. I keep hearing somebody. It sounds like they're screaming, but this creak is real loud. Oh, shoot. All right, look. This is the grass rope. This is the old one. This is one of the old ones. Yeah, I'm hearing somebody. Every time I come down here, I hear shit. I had a rock thrown at me when I was standing right there the first time I was out here. Don't know which way it come from. But if you go straight through the woods right there, that's where that person was standing up in the clearing at the edge of the woods. عندما كان المغامر يتوغل أكثر وسط هذه الغابة، فجأة لاحظ أشكال غريبة معلقة على أشجار تلك الغابة، وكانت هذه الأشكال عبارة عن مثلثات مشكلة بأغصان الأشجار، وكانت هذه الأغصان مرتبطة فيما بينها بواسطة شريط لاصق أسود. وهذا الشيء هو الذي جعل المغامر متوتر جدا، لأنه قال في المرة السابقة التي زار فيها هذه الغابة وجد نفس هذه الأشكال، ولكن في تلك المرة كانت مرتبطة بواسطة خيط عادي ولم يكن لها أي شريط لاصق. ولكن هذه المرة لاحظ أن تلك الأشياء أصبحت جديدة وتم تغيير ذلك الخيط العادي بشريط لاصق. هذا الشيء جعله متوتر، وحتى أنه اعتقد أن هذا الشيء ربما يكون سحر أو شيء من هذا القبيل. المهم أنه رغم هذا الشيء استمر في التقدم،
وسط هذه الغابة، وبدأ في سماع صوت صرخة لشخص ما تأتي من وسط هذه الغابة، رغم أنها غير واضحة في الكاميرا بسبب صوت المياه المرتفع، إلا أنه أقسم أنه سمع صوت صرخة تأتي من وسط هذه الغابة. المهم أنه حاول تجاهل الأمر واستمر في التقدم أكثر فأكثر وسط هذه الغابة، ولكن بعد مدة قصيرة حدث معه هذا الشيء المرعب. And think I gotta stay here tonight. I could have swore I just saw a shadow right there. Right there. Hey, there's another one. See it? Hanging in the tree. Right there. I could have swore I saw the shadow. Let's see. Right past it on the other side of the creek. This temperature's gotten cooler. I'm seeing my breath. I swear I keep seeing something right there. Oh my God. Please tell me my phone picked that up. Somebody just screamed. That was not a dog, that was a scream. I do not want to cut my camera off to go back to see what it was. But I want to so bad. Or to see if it caught it. I hope my phone got that. But I'm staying. That was not an animal. Somebody yelled. I knew down there by the creek I was hearing them yelling. عندما كان المغامر يتجول أكثر وسط هذه الغابة، وصل إلى منطقة وبدأ يقول أنه لاحظ وجود شيء أسود يتحرك بين تلك الأشجار، وفجأة سمعت صرخة عالية تأتي من بين أشجار هذه الغابة. هذه الصرخة أكدت له أنه ليس وحده وسط هذه الغابة، وأن في هذه الغابة تحدث فيها أشياء غريبة ومرعبة، وبعد ذلك قرر أن يخرج من هذه الغابة بسلام وأمان. في رأيكم ماذا يمكن أن تكون أولا تلك الأشياء المعلقة على الأشجار؟ هل تلك الأشياء هي طقوس غريبة متعلقة بالسحر أو شيء من هذا القبيل، أو أن شخصا ما هو من يقوم بتعليق تلك الأشياء لكي يخيف الناس الذين يأتون لوسط هذه الغابة، أم أن لديكم تفسيرا آخر لتلك الأشياء؟ وفي نظركم ماذا يمكن أن يكون مصدر تلك الصرخة التي سمعها هذا المغامر؟ اكتبوا لي آراءكم في التعليقات. قناة على اليوتيوب تدعى سميتيرينز. يقوم صاحب هذه القناة بالذهاب إلى الأماكن الغريبة التي يقال عنها أنها مسكونة وتحدث فيها أشياء غريبة من أجل استكشافها. وفي 11 من ديسمبر سنة 2024 قرر صاحب هذه القناة هو وصديقه التوجه إلى وادي متواجد في غرب الولايات المتحدة من أجل استكشافه، ويقال عن هذا الوادي أنه ذو سمعة سيئة وتحدث فيه عدة حالات اختفاء، لذلك قرروا الذهاب إليه واستكشافه، ولكن ما حدث معهم كان مرعبا ولا يصدق. بالإضافة إلى ذلك يدعي السكان المحليون أن هذا الواد محروس من قبل وحش أو شبح كما يدعون. There he is. Creepy. Yeah, it's definitely interesting. Like, you think about stories of like cursed land and things like that. Yeah. Not saying this is cursed, but just like the idea that someone tried to build something here and something bad happened. Someone tried to steal something from here. Something bad happened. Like there's some kind of a guardian spirit. Yeah. Something that
decide what goes and what doesn't. Yeah. You first. Is there an entrance? Oh, probably not. Let's do it. It's like some burned out part of the cabin. That's not too bad. Oh. It's almost like whatever it used to be, they restacked it like it used to be used for something else. Yeah. There's like nothing else around. Little aspen forest over there. What's that? That aspen forest over there is creepy. Right. That's pretty creepy. That is creepy. What is that up there? See that? See those eyes? Where? You're pointed right at it. Go up higher, up higher. See the eyes? To the right? Right there. It's like, see there's the big boulders and then up higher. There's something looking at us. Turn your light off for a second. See it? See the eyes? No, buddy. It's on the rocks right there looking at us. The big boulder right in front of us. No, go up twice as far. Well, I can clearly see them on the night vision. Look at the eyes looking. I'm going to zoom in on it. Something's on the rocks watching us right there, look. Huh. Oh, there it is, see? What is it? See that? That light on the rocks. Dude, I can't see it now. It's like, yeah, man. Yeah, something was up there watching us, for real. It's not even acting like an animal. Like it's not scurrying away. It's like spying on it. There it is, there it is. There it is. Oh, right there. It's still there. It moved to the right a little bit. There. Oh, it's still peeking at us. What the hell is that, dude? And this is what's creepy. That's up where we were crawling around. That's up where we were hearing that woman, the whisper of that woman's voice. And where we saw the ball of light move around, or like what looked like a flash of light. And now see it right there. I don't see it anymore. It just appeared and disappeared again. I guess we keep going to the petroglyphs. Yeah. See if it follows us. That's right up where we both heard that sound of that woman's voice, though. Probably getting ahead of us on the trail. Love that. Right. Gonna meet us up ahead. So we did the only logical thing and kept going. It's a logical thing. My personal favorite. Yeah, that's pretty chilling.
feels like being hunted. عندما وصل الصديقين لهذا الوادي بدأ في استكشافه ولاحظ وجود عدة أشياء غريبة ككوخ مصنوع من الأخشاب موجود في ذلك المكان، والأرعب من ذلك أنهم بدأوا في سماع صوت كأنه صوت امرأة أو همسات لامرأة تأتي من بعيد. وعندما تتبعوا مصدر ذاك الصوت وصلوا إلى منطقة تتواجد فيها عدة صخور، وعندما وجهوا المصباح في اتجاه تلك الصخور بدأ يلاحظان عينين تراقبانهما وسط تلك الصخور. والغريب أن تلك العينين عندما يقومان الصديقان بتوجيه المصباح اليدوي في اتجاههما لا يمكن ملاحظتهما إلا عندما استعملوا الرؤية الليلية، ويمكنكم ملاحظتهما بوضوح وسط تلك الصخور. هذا الشيء جعلهما مرعوبان جدا، والأغرب من ذلك أنهم سمعوا كما قلت لكم أن في هذا الوادي يوجد شبح يقوم بحراسته. هذا الشيء زادهم رعبا أكثر من ذي قبل، لذلك في الأخير قرروا أن ينسحبوا من هذا الوادي ويتجهوا لسيارتهم، وبعدها خرجوا من هذا المكان. في رأيكم ماذا يمكن أن يكون مصدر تلك العينين؟ هل هذا الشيء مجرد حيوان بري يوجد بين تلك الصخور، أم أن لديكم تفسيرا آخر لهذا الشيء؟ أعطوني آراءكم في التعليقات. جورج يقوم هذا المغامر برحلات تخييم فردية إلى الغابات والبراري من أجل الاستمتاع بوقته. وفي تاريخ 27 سبتمبر سنة 2024 قرر جورج كعادته الذهاب لغابة نائية بالقرب من مقر سكنه من أجل كسر روتينه اليومي، ولكن هذه الليلة التي من المفترض أن تكون ليلة هادئة تحولت إلى شيء مزعج، ولم يجد له جورج أي تفسير. I've just left work for the weekend and to head my way into the woodland. It's been massively foggy recently, but it brings such a beautiful atmosphere to the surrounding areas here. So I'm going to tread myself in, get myself a shelter, cook some food, and a few trees for me to... Okay. All right. You guys gonna think I planned this? I didn't. I think Halloween's coming up, isn't it? Okay. This is a bit weird. Well then. I wasn't expecting that, to be honest, guys. I was not expecting that. It looks like some kids have put this bed sheet over a tree stump. I don't know why I'm putting this back on, but I am. عندما دخل جورج لهذه الغابة كان الجو جميلا جدا، الجو ممطر وضبابي، الجو مثالي للتخييم. ولكن ما إن توغل أكثر وسط هذه الغابة حتى لاحظ شيء غريب. رأى شيء أبيض يقف بشكل غريب على بعد أمتار منه. عندما حقق في ذلك لاحظ أنه غطاء أبيض وضع على غصن شجرة بشكل غريب، كأن أحد ما يريد إخافة الناس الذين يدخلون لهذه الغابة. المهم أنه حاول تجاهل هذا الأمر واستمر في التقدم وسط الغابة حتى وصل لمنطقة مناسبة من أجل قضاء ليلته، وبالفعل قام بنصب خيمته. ومر وقت طويل ولم يحدث أي شيء غريب، ولكن بعد ذلك بدأت الأمور الغريبة في الظهور واحدة تلو الأخرى. I'm just literally sat over there trimming the wood down, cutting it down how I like it, and I can just hear some mad movement going on in those bushes over there. I can't tell if it's like the rainfall just making quite a commotion, or there's maybe rabbits or deers maybe walking through, or any dog walkers or whatever, I don't know. Bit spooky. It'll be just the rain anyway. I don't know why I let these things play on my mind sometimes. It happens, you know, guys, it happens. Literally, I
camping out solo is a wonderful thing for many reasons, but sometimes your mind just plays tricks on you, and you think you can hear like treading through the woods, but you can't hear any talking, can't see any torches. It's just me in here, I assume. But I'm gonna carry on, push through, make a fire, enjoy myself. بعد أن كان جوش يقوم بتقطيع الأخشاب بجانب مخيمه، بدأ في سماع عدة أصوات كأنها حركة بين أشجار تلك الغابة. هذا الشيء جعله متوتر للغاية، وقرر الذهاب في الاتجاه الذي سمع فيه تلك الأصوات، ولكن عندما ذهب لم يجد أي شيء، حتى اعتقد أن هذه الأصوات ربما تكون أصوات لغزلان أو أرانب هي التي تحرك الأشجار. المهم أنه تجاهل الأمر وعاد إلى مخيمه، ولكن بعد مدة عادت تلك الأصوات مرة أخرى. When the camera was off, I heard some really heavy movements in the bushes, and I'm pretty sure I saw something in the bushes as well. As I was standing still, there was this movement there. So I think what I'm going to do is I'm probably going to leave my tarp here in the woods. My bag is already packed. I'm just going to grab what I can grab and come back here in the morning, and maybe just do a bit more talking with you there. So I think it's important to be real with you guys. Yeah, I'm gonna pack up. I guess I could take this tarp away, but I just don't really want to. All right, I'm gonna go, guys. Hello. I apologise, it's not really the vibe I go by. I'm all about having fun, relaxing, and being peaceful, cooking good food and good vibes. As I know, when you watch these videos of mine, you're looking for a bit of an escape as well, maybe, and you look for a bit of chill time. I really don't know if I'm going to post this, but obviously you hear me saying all this, I've already posted it. I'm probably going to talk to a few people and see what they think, what I should do, because you see videos on YouTube. عادت الأصوات مرة أخرى، وكانت هذه المرة قريبة جدا من جوش. هذا الشيء جعله مرعوبا جدا، لأنه لم يسبق له أن عاش مثل هذا الشيء. كانت جميع رحلاته هادئة ولم يرى أي شيء في رحلاته السابقة، لذلك شعر برعب كبير من هذا الشيء الذي يحدث معه، رغم أنها خطوات عادية ربما تكون لحيوان أو شيء ما، إلا أن جورج شعر برعب كبير من هذا الشيء، لذلك قرر أن يجمع أمتعته ويخرج من هذه الغابة بسرعة. والأكثر من ذلك أنه عندما خرج من الغابة بدأ يحس كأن أحد ما يتبعه. I've lost my bearings a bit. No, I think it's a... Yeah. Walked around in a bit of a circle. Yeah, so you sometimes see videos on YouTube talking about
their experiences at camp and spooky encounters and all this sort of stuff. And you just think, you know, yeah, some of them could be real and some of them can be just completely clickbait. في نظركم ماذا يمكن أن تكون تلك الأصوات التي سمعها جورج؟ أنا في نظري كما قلت لكم ربما تكون خطوات عادية لحيوان ما يتجول في تلك الغابة، ولا يوجد أي شيء خارق للطبيعة أو شيء مرعب كذلك. ولكن جورج كما قلت لكم لم يحدث معه أي شيء من هذا القبيل في رحلته السابقة، لذلك شعر برعب وهرب من الغابة بسرعة. أعطوني آراءكم في التعليقات. سترايد اكسبلوري أو المستكشف الضال، يقوم هذا الرجل برحلات استكشافية إلى الغابات والمباني المهجورة التي يقال عنها أنها مسكونة، ويقوم بالدخول إليها واستكشافها. وفي تاريخ 9 أبريل سنة 2026 قرر كعادته الدخول لغابة نائية من أجل استكشافها، ولكن ما حدث معه وسط هذه الغابة جعله يهرب من المكان بسرعة. Alright then guys, we are back with another adventure. As you can see, we're jumping right into this one. You know, it is a running theme on this channel that I am always late. I may feel or seem a little bit off, and that is because I've literally I've been here, I've put my bag down here, I've been here for about 10-15 minutes, and I was just setting up, getting my mic and that on, and I've just heard someone walking like right here. I don't know if I've said where we are. We are in the infamous Hopworth Woods. Now this place is ancient, and I'm going to get into some of the stories later, but there has been over the years a lot of people doing rituals and stuff in here. There's been arrests because, well, I'm going to get into that later, but yeah, this place is no joke. بعد أن دخل المغامر لوسط هذه الغابة بدأ فورا يشعر بأنه مراقب، حتى ادعى أنه سمع خطوات كأن شخص ما يحوم حول مخيمه. رغم أنه كان مرعوبا ومتوترا من هذا الشيء، إلا أنه قرر تجاهل الأمر، وبعد ذلك قرر أن ينصب خيمته وجمع الحطب وجهز كل شيء يحتاجه لقضاء ليلة ممتعة. المهم بعد حلول الظلام بدأ في تجهيز عشائه، وهنا بدأت لحظات المرعبة بالظهور. That was the sound of someone walking around again. That's 3 times now. 3 times tonight I've heard someone walking around. بعد أن بدأ المغامر في تجهيز عشائه بدأ في سماع صوت خطوات كأن أحد يحوم حول مخيمه، وبعد أن تجول بناظريه حوله لم يجد أي شيء. هذا الشيء جعله متوترا قليلا، ولكنه قرر تجاهل الأمر واستمر في طبخ عشائه. ولكن بعد فترة حدث هذا الشيء. Should have brought a bit of salt. What was that? Hello?
والمرة الثالثة بعد أن كان المغامر يتناول عشاءه سمع عدة أصوات غريبة من حوله، صوت خطوات وأصوات أخرى مختلطة كأنها صوت حيوانات أو شيء من هذا القبيل. هذا الشيء جعله متوتر، ولكن رغم ذلك قرر الاستمرار في التخييم. وبعد مدة قرر الصعود لأرجحته محاولا النوم، ولكن بعد أن نام لمدة ساعة أو ساعتين استيقظ على هذا الصوت. There's someone walking around outside. I've been listening for 5 minutes. I can't see anyone, but I can hear them. I can't open the door. So I was just listening for 5 minutes. Someone's just been walking around out there, but I never heard them walk off. And I can't see anyone. There's nobody out there. Hello? That's pretty freaky, man. I'm gonna try and get a little bit more sleep, I think. Can't be anyone out there, I'd see him. مع حلول الساعة 2:30 فجرا استيقظ المغامر على صوت خطوات واضحة تحوم حول مخيمه. هذا الشيء جعله متوترا ومرعوبا جدا، والأكثر رعبا أنه عندما يضيء بمصباحه في الاتجاه الذي تسمع فيها تلك الأصوات لا يرى أي شخص ولا أي حيوان. هذا الشيء جعله أكثر رعبا، واستمرت تلك الأصوات
لمدة طويلة، وبعدها قرر المغامر أن يجمع أمتعته ويخرج من هذا المكان بسرعة. أعطوني آراءكم على هذا الموقف. في رأيكم ماذا يمكن أن يكون مصدر تلك الخطوات؟ اكتبوا لي آراءكم في التعليقات. Ghost Theory أو نظرية الأشباح. هذه القناة هي قناة لصديقين مغامرين يقومان بالسفر في جميع نواحي المملكة المتحدة بحثا على ما يسميانه البؤر الساخنة المسكونة، أو أي مكان يعرف بالأشباح أو أشياء من هذا القبيل، ويقومان بالذهاب لهذه الأماكن من أجل استكشافها ومحاولتهما تصوير أي شيء خارق للطبيعة في هذه الأماكن. وفي تاريخ 11 أبريل سنة 2026 قرر هذين الصديقين الدخول لأحد أكثر الغابات المعروفة أنها مسكونة بالأشباح في المملكة المتحدة، ولكن واجهوا شيء في هذه الغابة كان أكثر رعبا من أي شيء واجهوه من قبل. هذا الشيء لم يكن شيء خارق للطبيعة، ولكن كان أكثر رعبا من ذلك. We've just arrived here in this beautiful forest, and obviously being the day it's not so bad, but we're going to be exploring this forest to try and get to all the most haunted areas, to do a little bit of history in each area, and even try and do a little bit of investigating before it gets dark. Epping Forest has stood here for thousands of years, once serving as a royal hunting ground for kings and nobles. In medieval times, this forest wasn't just a wilderness, it was dangerous. Outlaws, highwaymen and smugglers used these woods as cover, disappearing into the trees after robberies along nearby roads. So you can imagine this place all those years ago had been absolutely massive. There have been so many places for people to hide. I mean, it still is currently 600 acres, but during Dick Turpin's time, this would have been more like 20,000. That's bigger than it is now. بعد أن دخل الصديقين لهذه الغابة وبدأ في استكشافها، فجأة بدأ الظلام يقترب شيئا فشيئا. المهم بعد مدة حل الظلام، وبدأ الصديقان في التجول وسط هذه الغابة للبحث عن مكان مناسب من أجل نصب خيمتهم لقضاء بقية الليلة في تلك الخيمة. Putting me off. Just heard what sounds like a bottle. Does it sound like rustling? I mean, here is Yeah. very, very campsite-y. It's so silent here. Do you know, they say just everything dies here. Like the sound dies, things don't live. And it is just silent. It's been so noisy. You're right. That is bizarre, isn't it? We got the campsite set up as quick as possible so that we could begin investigating straight away. This is a time lapse, but not actually that quick. All right. Okay, well that's temperature. Yeah. Temperature's going. Down. Yeah. Obviously, it's outside, so it's fine. But this is weird. This is really, really weird. Okay. My microphone, it keeps turning off still. But I've got to keep an eye on that. And also, just as you said, are you getting ready? Look across, there's a bloody light. It's almost like a firefly. It went right across on land, across the other side of the lake. بعد أن انتهى الصديقان من نصب خيمتهما وجهزوا كل شيء خاص بهما، قرر الدخول وسط هذه الغابة في جولة لعلهم يصورون أو يجدون أي شيء خارق للطبيعة. المهم بعد فترة طويلة من دخولهم لهذه الغابة لم يجدوا أي شيء غير عادي في هذه الطبيعة، كل شيء على ما يرام. وبعد ذلك قرروا أن يرجعوا لخيمتهم من أجل أن يكملوا ليلتهم بسلام، ولكن بعد أن ناموا لمدة تقريبا 2 أو 3 ساعات استيقظوا على هذا الشيء.
was still on. Fuck was it? Come on. It's a recording, yeah. I'm going to turn my light on because... Wow. That is... It is fucking cold out there. Yeah, I can feel that. Fuck. I don't like that. Someone literally just walked around the tent. Yeah. I was awake for... I don't know. Like, I don't know if something woke me up. Yeah. Sorry, I'm not recording very well. Oh God. So, I don't know if something woke me up. And then distinct, like just the most distinct footsteps. It's -1 now. I think. Yeah. -1, look. بعد أن نام الصديقين لمدة طويلة، استيقظ أحدهما على صوت خطوات واضحة تحوم حول مخيمهم. هذا الشيء جعله مرعوبا، وقرر إيقاظ صديقه الثاني، وبعدها قرروا أخذ الكاميرا والخروج لخارج الخيمة لعلهم يجدوا مصدر تلك الخطوات. ولكن عندما خرجوا لم يجدوا أي شيء، حتى اعتقدوا أن صاحب تلك الخطوات قد ابتعد عن هذا المكان. ولكن عندما قرروا استعمال الكاميرا الحرارية لعلهم يجدون أي أثر لذلك الشيء الذي سمعوه، حدث معهم شيء أو صورت تلك الكاميرا شيء جعلهم يهربون من هذا المكان بسرعة. It was just -1.2. Yeah, that has... It was like 16 degrees when we got here. Yeah. Right. Sorry. Literally, I was awake for 15, 20... I don't know how long. Whatever, you're just awake anyway, just listening out. And then the most distinct footsteps I've ever heard in my life. Like someone, it's 2 feet. It was just... that. But I heard it far away. It's to me, it's literally as if someone has walked up this kind of pathway, come up to our tent, circled the tent, and then walked off up that way. Thing is, I'm saying I was awake before you. Yeah. You only heard the tail end of it. It was, when you hear that back, you're going to shit yourself. I couldn't wake you up because I couldn't shout loud enough to wake you up. I was shitting myself. Is that heat signatures in the water? I don't know. It's just the log, isn't it? Look. He's... Where is that? That's just across, literally straight across, where the lights were coming from. Good. Yeah, thank you. Yeah. That's enough for me to know. Yeah. That is absolutely more than fucking enough for me to know. That's someone. That's someone there.
Hello. Like, oh, yeah. What? That's someone there. I'm trying to get a shot to see if I can see him on this camera as well. Look, it's No, just I not couldn't. working. It's not I working. literally have just zoomed in. I can see a lot, but I can't see a person there. I can't see what you're looking at there. If you know what I mean, it looks so different on here. Yeah. But I am not sleeping back Yeah. in that tent. I've got a feeling that. There is absolutely zero. I don't even know where my phone is. What is the time? It's in the. I heard it ding it's in the tent. Let's I don't want to say Yeah. that we're gonna pansy out on this. We're gonna pansy out on this. I mean, I think you can figure. I think we have stayed the night. Yeah. I think you can say we've stayed enough of the night. I'll be honest with you though, that people are weird. Yeah, I am not comfortable with that. I don't even want to turn my back to that while I'm packing this up. بعد أن بدأ الصديقان باستعمال الكاميرا الحرارية لاحظوا شيء غريب يظهر من وراء شجرة في الاتجاه المعاكس من المكان الذي كان يقفان فيه مباشرة، وكان ذاك الشيء على شكل ذراع لشخص ما يقف وراء تلك الشجرة مباشرة. هذا الشيء جعلهم متأكدين 100% أن صوت تلك الخطوات التي سمعوها هي لذاك الشخص، وأن ذاك الشخص ربما يراقبهم، وربما قد تكون نواياه سيئة تجاههم. لذلك قرروا مباشرة بعد أن لاحظوا ذاك الشيء أن يجمعوا أمتعتهم ويخرجوا من المكان بسرعة. في نظركم ماذا يمكن أن يكون ذاك الشخص الذي يتجول وسط هذه الغابة في مثل هذا الوقت؟ ولو كنتم مكان الصديقين ماذا كنتم ستفعلان؟ أعطوني آراءكم في التعليقات. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع. أتمنى أنه نال إعجابكم واستمتعتم به، وأريد أن أشكركم جزيل الشكر على دعمكم الخرافي لهذا المحتوى، لأن بدعمكم أستمر في البحث عن المقاطع المثيرة لكي أنزلها لكم، وشكرا جزيلا لكم، وأراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله بحوله وقوته، ودمتم سالمين.